Okay, in this tutorial, as we said, we will discuss some techniques of differentiation. We will take maybe 3 techniques to make differentiation or to find derivatives for functions. The outline that we'll discuss or we'll deal with. First, we will take the product and quotient rules. What's the product and the quotient rule? If I have 2 functions, f of x and g of x, it could be multiplied together. Okay, if I have 2 functions multiplied together and I have to find its derivative, I write it like that, or I write d by dx like this, meaning find the derivative of this multiplication between 2 functions. So there is a rule that I will use. I called it the product rule. Also the quotient. طبعا هنا product معناتها الضرب، قاعدة الضرب، ضرب دالتين. The quotient rule اللي هي القسمة، قاعدة القسمة لدالتين. If I have a function f divided by other function g and I want to find its derivative d by dx, I can write it like this, or I can make it dash. Okay, f divided by g dash. There is a rule that I should use to find the derivative of a quotient. Okay, the second method that I will use, and it's very useful and very important method, it is the chain rule. I already actually used it in the previous tutorial or previous lessons. When I have some function like this, f of x, but inside this function, I have another function. Let's say that it's g of x. So a function inside a function, I use the chain rule اللي هي قاعدة السلسلة أو قاعدة التسلسل لإيجاد مشتقة دالة داخل دالة. It's an easy rule, but it's very useful. It's important. The last thing that I will discuss is the implicit differentiation. The implicit differentiation meaning that معنى كلمة implicit في البداية اللي هي ترجمتها ضمني، الاشتقاق الضمني بهذا الشكل، الاشتقاق الضمني. If I have 2 variables, of course when I have d by dx for a function f of x, that means that I'm finding y dash. Of course, a function f of x is denoted by y. If I found f dash of x, meaning that I found y dash, okay? But what if I have y inside the equation with x? For example, if I have x plus y equals to, let's say 5. Okay, this is an equation containing 2 variables. One of these variable is y. Y is actually a function of variable x. Okay, it's not independent variable, it's dependent. طبعا متى استخدم الاشتقاق الضمني the implicit differentiation لما يكون عندي المتغير y اللي هو المتغير التابع داخل المعادلة مش موجود بطرف الحالة، بالإضافة إلى المتغير المستقل اللي هو المتغير x. هنا راح استخدم طريقة اسميها implicit differentiation which is الاشتقاق الضمني. Okay, so I have here 3 topics that I will cover in this tutorial. I will begin with the product and quotient rules. The first one is the product rule. Okay, if I have 2 functions, let's say that I'm having 2 functions f of x and g of x, and they are multiplied together like this, f multiplied by g. I can write it next together like this, or I can put dot between them. That means that they are multiplied together, okay? To find the derivative, okay, I will denote it like this. There is a rule, you try to memorize it. في قاعدة لعملية الضرب ضروري إنكم تحفظوها، هذه حفظ، لأنه مش مطالبين بالإثبات، فالطريقة الوحيدة هي إنك تحفظ هذه القاعدة أو الرول.
The first rule for the product rule for finding the derivative, the derivative of the first one, f dash multiplied by g plus. Notice here, I only take the derivative of f, then multiply it with the same derivative, the same function g. أخذت فقط مشتقة الأولى وضربتها في الثانية من غير اشتقاق. Then plus. So I will have two terms. The second derivative, the second function derivative multiplied by f. Okay? بمعنى مشتقة حاصل الضرب مشتقة الأولى في الثانية زائد مشتقة الثانية في الأولى أو الأولى في مشتقة الثانية. Meaning that I will have two terms, this term plus this term. In the first term, I will differentiate the first derivative, and in the second term, I will differentiate the second derivative. Okay? هذه القاعدة حفظ. Memorize. Okay, this is the rule or the product rule. هذه بس القاعدة. حاولوا تحفظوها بهذا الشكل تكون طريقة الحفظ أو عملية الحفظ سهلة. The second rule, which is the quotient, when I have two functions divided by each other, f divided by g, for example, I want to find its derivative, like this. Okay? So, it will be the same, exact same rule for the product, but I will change the sign. Okay? راح تكون نفس عملية الضرب مع إضافات طبعا، لكن راح أغير هذه العلامة. It will be the same, f dash multiplied by g minus f multiplied by g dash. Of course, it's the same when I said g dash f or f g dash. عملية ضرب هي عملية إبدالية, it's a commutative. Okay? But in addition, I will divide it by the second function in the denominator here, which is g square. Okay? Notice here, it's exactly the same of the product rule. لاحظوا ان هذا اللي في البسط هنا هو نفسه بالضبط عملية الضرب، لكن تغيرت فقط هذه الإشارة. هذه نفسها هذه، ما في فرق. But I also, in addition, divided by g square. Notice here, this g is not differentiated. Okay? هذه ما هي مشتقة، هذه فقط نفس الدالة g لكن أخذتها square. Okay? Also this, try to memorize. هذه القاعدة حفظ. Okay? Now we will apply this two rules using some examples. In your slides, this is the rules. Of course, it's written by the same way. They including here the variable x. But here, they begin with the second term that we wrote. It's the same since the addition here is commutative. But you should use the previous one. استخدموا القاعدة اللي أنا كتبتها لكم أسهل في الحفظ. بالمثل هنا بالنسبة لعمليات القسمة. مشتقة الأولى في الثانية ناقص الأولى في مشتقة الثانية على الثانية تربيع. هي نفس القاعدة. And this is the same derivative but different notation. It's the same when we said dash or d by dx for the quotient. Begin with this example. Okay, I have here this function. This is the given function. I noticed that it's two brackets multiplied together. So this is a product between two functions. Notice first the question. This is the question. Differentiate the function. Okay, this is how the question will be. The first bracket, which is the first part, I will deal with it as function f, and the second bracket with the power 10, it will be the second function, the function g. So here, to find the derivative, I can write it like this: d by dx is d for
f divided by g, or I can write it f divided by g all dash equals to, I will write the rule first, the first one, derivative multiplied by g plus, sorry, here not the quotient, I am here finding the product, okay? So here it will be f multiplied by g, f dash g plus f g dash، مشتقة الأولى في الثانية زائد الأولى في مشتقة الثانية equals. First, I will differentiate f, okay? I will write f dash. What's the derivative for x squared plus 3? Okay, here I will write f dash. X squared, yes, the derivative of x squared, it's 2x. That's right, 2x. Of course, the derivative of the constant is 0. So this is the derivative only 2x multiplied by the same function g. Yes, the same function g. This will not be changed. Minus 3 all to the power 3. Okay? This is the first part. Now for the second part, plus. Now I will write the same function f, then I will multiply with the derivative of g. The first derivative f is x squared plus 3. This is the same function. Now I will multiply with the derivative of g. Okay, in this bracket I will write g dash. First, notice here that I have a bracket. Okay, a bracket but to the power 10. So I will first differentiate the power. Okay, differentiate the power like this, 10 multiplied by x squared minus 3 all to the power 9. Yes, all to the power 9. No, not 20x. I will just make the power rule. اوكي هنا اشتقها فقط كانها مرفوعه الى قوه، بعدين اشتق ما بداخل الداله. اوكي I only take the power down and here minus 1, so 10 multiplied by x squared minus 3 all to the power 10, then multiplied by, okay, I will erase that. Okay, then multiplied by the derivative of what inside, which is, هنا راح اشتق فقط ما بداخل القوس، بما اني اشتقيت القوة اللي هي 10 باقي اشتق اللي جوا اللي هي مشتقة x تربيع ناقص 3 2x. Yes, it will be 2x. Of course, this is multiplied by this. Okay, and I will close the bracket. Okay. Okay, I write it again to be more ordered. راح اكتبها مرة ثانية عشان تكون اوضح، انه صارت في سطرين فيمكن ما تكون واضحة. اوكي راح اعيد. I will do it again. Now we said that the first derivative 2x multiplied by g x squared minus 3 all to the power 10. This is the first part, then plus. Okay, the first one without change, x squared plus 3, this is f, then multiplied by g dash. Okay, the derivative of g dash, we said that first I will differentiate the power and the power will be minus 1. Okay, nothing will be changed inside here. X squared minus 3 all to the power 9. Then multiplied with the derivative of what inside. Here I have the function, what inside the function g is x squared minus 3. So I will multiply by its derivative, which is 2x. Okay, then I will close this. This, all this with this square bracket, this parenthesis, is the derivative of g. Okay, all of this is the derivative of g.
اوكي هذه كلها مشتقة الدالة جي. أول شيء أشتق القوة اللي هي هذه هي الجزء اللي اشتقيت فيه القوة اللي هي الباور. Then أشتق ما بداخل الدالة what inside the function which is 2x. Actually this is the chain rule. هنا استخدمت قاعدة السلسلة. أنا كنت أستخدمها من البداية بس راح أخذها في ال next topic specifically. أوكي راح أحددها وأطبق عليها أشياء أكثر. Okay, I can stop here actually, but I have to simplify my answer. أقدر إني أوقف هنا. أنا هنا اشتقيت جميع مكونات الدالة لكن أحتاج إني أبسط. First one, of course, I can't multiply 2x inside this since this is to the power 10. So I will leave that. I will leave that as it is. It will be 2x multiplied by x squared minus 3 all to the power 10. Okay. Plus here I can multiply 2x by 10. It will be 20x. Okay, multiplied by x squared plus 3 all to the power 9. Okay. Also, I can stop here, but maybe there's more common factors to simplify. I can take from here, from the coefficient, I can take 2. Notice that 2 is a common factor. الاثنين هنا عامل مشترك من الحدين. أقدر أخذ الاثنين ويبقى هنا 10. Also x is a common factor. I can take x as a common factor. Also here, what inside the brackets, I have here x squared minus 3 and also x squared minus 3. But it's difference with the powers. Okay, so I take the least one, which is x squared minus 3 to the power 9. Okay, هنا ألاحظ أن هنا أيضا اللي داخل الأقواس مشترك لكن الفرق في القوة. معناته أني راح آخذ 9 منهم وأترك هنا 1. So it will be remaining only one of this. راح يبقى قوس واحد فقط. كانت عندي 10 أقواس مرفوع إلى قوة 10 أخذت منهم 9. ظل عندي فقط x squared minus 3. Okay, I already take this as a common factor. Plus, I take 2 from this, so it will remaining 10. I take this as a common factor and this as a common factor, so this is the simplest, maybe this is the simplest form. هذه أبسط صورة ممكنة. أقدر أتركها بهذه الصورة وأقدر أبسطها أكثر بأخذ عوامل مشتركة. ممكن تكون هذه الصورة حتى أبسط. أوكي، واضحة؟ والله دكتورة ممكن تعيدي لأن الصراحة ما فهمت آخر في التبسيط ما فهمته خالص. هذه فهمتها ولا لا؟ لا. أوكي راح أعيد من هنا. Okay, here the first part هنا this is not there's no change in it. Okay, أنا هنا في الحد الأول ما تغير. I will take it as it is. Okay, no change. But in the second part, notice here that I have ممكن هنا لحظة أنا نسيت هذا الحد. So okay, just a moment. Okay, here it will be plus معلش الحل اللي قبل نسيت أنا هذا الحد اللي هي الدالة F اللي هي x squared plus 3. Okay, now to simplify I just multiply this number which is 2 by 10. لما يكون عندي أقواس مضروبة في بعض أضرب الأرقام مع بعض. Okay, 10 multiplied by 2 which is 20x multiplied by x squared minus 3 all to the power 9. Okay, أقدر أوقف هنا. I can stop here.
but also I can multiply this in this bracket. طبعا ما اقدر اضرب ال20 اكس داخل هذا القوس لان القوس هنا مرفوع الى 9. ما اقدر اني ادخل اي شيء من برا قبل ما افك هذا الاس. وطبعا بما انه صعب فراح اتركه. الاسهل اني اضرب ال20 اكس. The easiest way is to multiply 20x inside this. Okay, so I will make no change in this. The first part with no change. X square minus 3 all to the power 10. هذا ما راح يتغير ابدا. Plus 20x to the power 3. Notice here I multiply x square by 20x. تنزل ال20 واضرب x تربيع في الاكس فتصير x تكعيب. Plus 3 multiplied by 20, it will be 60x. Okay, multiplied by x square minus 3 all to the power 9. Okay. Also, I can stop here, but maybe for more simplification. طبعا أقدر إني أوقف هنا. أنا أعتبر خلصت. But for more simplification, I can take here 2x as a common factor. Okay, عندي هنا 2x وعندي هنا 20 و60 وأيضا x و x أقدر أخذ منها x و2 كعامل مشترك. Okay, so even from here أقدر إني أبسط بهذه الصورة أو إني أبسط من هنا. أخذ 2x كعامل مشترك as a common factor, then multiplied by x square minus 3 plus x square plus 3. I take here 20x as a common factor and it remains 10. Okay, 10 multiplied by x square minus 3 all to the power 9. I also can take here of course to the power 10 by the same way 2x. I can take x square minus 3 all to the power 9 as a common factor. لاحظوا هنا داخل القوس المربع في عملية جمع وفي هذا القوس وهذا القوس مشترك لكن بأس مختلف. أخذ الأس الأصغر وأطلع كعامل مشترك تبقى لي واحدة هنا. So it remains here x square minus 3 to the power 1 plus 10 multiplied by x square plus 3. Okay, this could be the simplest form. I can also multiply 10 inside this bracket, but I can stop here. Okay. راح أعيد مرة ثانية. هنا after I applied the product rule. After I applied the product rule. بعد ما طبقت قاعدة الضرب مشتقة الأولى في الثانية زائد الأولى في مشتقة الثانية. هذه عملية الضرب. أجي للتبسيط. الأولى ما فيها أي عملية تبسيط بس ممكن أخذ عوامل مشتركة بعد ما أخلص من تبسيط الحد الثاني. بس أيوة. سؤال في أول فقرة اللي هي 2x اللي هي في جوا القوس بعدين x تربيع ناقص 3 أس 10. هذه من فين جات؟ يعني 2x من فين جات؟ تقصدي هذه؟ قصدك هذه؟ ولا تحت؟ لا اللي فوق الفقرة الأولى اللي أنت حاطة عليها مربع أحمر. قصدك هذه؟ هذه صح؟ هذه من المشتقة. This is the derivative. Okay, let's do it again here. This, the first bracket الأولى اللي هي 2x هذه مشتقة الf. Okay, مشتقة الf اللي هي مشتقة هذه. Okay, مشتقة x تربيع زائد 3 is 2x. Then multiplied, notice here, multiplied by g. هذه هي الg اللي هي x تربيع ناقص 3 أس 10. أنزل الg مثل ما هي من غير أي اشتقاق. So here f dash multiplied by g. هذا هو الحد الأول. Then plus
f, this is the same function f, then multiplied by g dash. This is g dash. Okay, هذه g dash اللي داخل القوس المربع. واضحة؟ And all of these are simplification. هذه كلها عملية تبسيطات فقط. اوكي؟ اقدر اني هنا، طبعا هذا ما في تبسيط، هنا فقط اضرب العشرة داخل اضربها بهذا القوس اللي هي 2x، اعطاني 20x. اقدر اني ابسطها بهذا الشكل واوقف، او اني اخذ 2x و2x من هنا ويبقى 10x ويبقى 10 سوري، عامل مشترك، اخذت 2x فظل عند سوري هنا اخذت 2x، فيبقى هنا من الحد الاول ظلت هذه هي نفسها، ومن الحد الثاني ظلت الدالة الأولى x تربيع بلس 3 مضروبة في 10، يعني أخذت هنا من 20 2 كعامل مشترك وظلت 10. أوكي، multiplied by the first function x square plus 3 multiplied by اللي هي بقية مشتقة الدالة g x تربيع ناقص 3 to the power 9. أوكي، and this is more simplification. أوكي، ممكن أوقف لحد هنا. طبعا ممكن try it at home، جربوها بإيدكم بالبيت، راح تلاحظوا أنها عملية سهلة، هي مجرد حسابات، عوامل مشتركة. أهم شيء مواقع الأقواس والعوامل المشتركة. أوكي، لاحظوا هنا في المثال وقف إلى حد هنا، ما في عمليات تبسيط. مش دائما يساوي، حسب الدالة المعطاة عندك الدالة مثلا هذه الدالة اللي عندي x تربيع وهذه x تربيع، فهنا صادف ان المشتقتين ثنتينهم اعطاني 2x. اوكي، بس ممكن تكون حتى الدالة x to the power 4 or multiply by a coefficient 2x square راح تكون 4x لو كانت 2x square، بس هنا طبعا صادف ان المشتقة اللي داخل الأقواس هي نفسها، مش دائما تكون 2x. اوكي، حسب الدالة المعطاة عندي. بس هنا لاحظوا أن في المثال ما أعطاكم أبسط صورة ممكنة، وقف بس إلى عملية تطبيق الرول. Okay, now for the quotient. Okay, this is the quotient rule. رح ناخذ مثال على عملية القسمة. The quotient rule. The question is to differentiate or find the derivative of this function. Of course, I have here a quotient. A quotient means that I have a numerator and denominator. Okay, I can consider the top function as a function f and the bottom function as a function g. الإكس هذه ممكن أعتبرها دالة ثانية اللي هي الدالة g. Here I have actually two methods. راح أحلها لكم بطريقتين. I have two methods to solve. Okay, now for method 1, I will use the quotient rule. Okay, راح أستخدم f divided by g dash rule, the rule for the quotient to find the derivative. We said that the first one, derivative multiplied by g minus f multiplied by g dash all divided by g square. Okay, I will use this method first. Now we will apply. I have here f dash, which is the numerator. راح أشتق البسط. أنا راح أكتب f divided by g all dash is. راح أشتق في سؤال؟ راح أشتق البسط. مشتقة البسط. مشتقة البسط. طبعا هنا عشان ما أنسى الدالة الثانية تربيع. Do not forget it. مشتقة الدالة f اللي هي مشتقة البسط. The derivative of f is 4x to the power 3. Okay.
مشتقة الحد الأول minus the derivative of 4x square is 8x. Then plus 3, the derivative of constant is a 0, so I will stop here. Okay, this is the derivative of f. Then multiplied by it will be فين الثمانية؟ الثمانية من هنا نزلت الاثنين وضربتها في الأربعة. اوكي 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 then multiplied by g. أنزل الدالة g اللي هي دالة المقام without any change. Okay, this one, do not forget, this one is f dash and this one is g without differentiation. Okay, then minus, this is from the rule, minus, I will write now f multiplied by g dash. So here I will write first the same function f لنفس دالة البسط x to the power 4 minus 4x square plus 3. Okay, then close. Multiplied by g dash. What's the multiplication of x? Sorry, not the multiplication, the derivative of x. What's the derivative? واحد. أيوة واحد. صح. Okay, now here it will be multiplied by 1. Okay, this is the derivative of g. Then divided by the same denominator but square. So I will write the same function g, which is only x, but square. Okay, this is the main quotient, and I still have to simplify. اوكي اقدر اوقف هنا، انا هنا طبقت القاعده معناته حلي صحيح ويعتبر حل كامل، but I have to simplify لانه ممكن في المالتيبل تشويس تجيك الخيارات بابسط صوره ممكنه. معناته ان لازم اعرف كيف اني ابسط. You have to know how to simplify. Here I can بما ان هنا ما في اي قوه مرفوعه للمشتقه اقدر ادخل الاكس جوا القوس. اوكي I can here multiply 4x to the power 4 minus 8x square. اللي عملته بس اني دخلت الاكس داخل هذا القوس. Then minus, notice here, of course multiplying by 1 will not make any difference, but here I have a minus, so I have to change each sign inside the brackets. بما ان هنا القوس كامل مضروب في إشارة سالبة راح أغير إشارات جميع الحدود. Okay, minus x to the power 4 plus 4x square minus 3, all divided by x square. Okay, I still have to accumulate. أقدر هنا فقط أني أجمع. عندي هنا أسس مكررة. I have here x to the power 4 and x to the power 4. So I add the coefficient together. 4x to the power 4 minus x to the power 4. معناته 4 ناقص الواحد يعطيني 3x to the power 4. Okay. Then I have here x square and x square. So I have to add the coefficient. أجمع المعاملات. Minus 8 plus 4 gives me minus سالب 8 ناقص أو زائد 4 minus 4. Okay, minus 4 square, it remains minus 3. Okay, minus 3 all divided by x square. This is actually the simplest form. هذه أبسط صيغة ممكنة للمشتقة. Okay, I finished now the first method by using the quotient rule. اللي هي الطريقة الجديدة اللي موجودة عندنا هنا اليوم بالدرس. I have actually another method that I studied before. Okay, method 2. Okay, using power rule. Remember the power rule? When I have x to the power r is not
necessarily integer. It could be maybe an integer or any real number. Okay, if I have to differentiate this, it will be r multiplied by x all to the power r minus 1. Okay, بس so I have أيوة ممكن قبل ما تبدأ في الطريقة الجديدة بس تعيدي آخر خطوة من الطريقة الأولى. آخر خطوة بس هذه صح؟ أيوة بس دي. Okay, here I have to simplify. I have here x to the power 4 and x to the power 4. Okay, I have to write it as one term. لازم أكتبها كحد واحد فقط. فعشان أكتبها فقط x to the power 4 أجمع المعاملات. عندي هنا 4، عندي هنا -1. معناته 4 ناقص الواحد تعطيني 3. معناته x to the power 4 معاملها فقط 3 x to the power 4. Also here x تربيع x square. I have here minus 8 x square and plus 4 x square. اوكي، اجمع المعاملات. عندي اسس مكرره، اجمع المعاملات. -8 زائد 4 الناتج هو -4. اوكي، مضروبه في x تربيع، وتظل عندي فقط الحد الثابت اللي هي -3. طبعا المقام ما راح يتغير، واوقف الى هذا الحد اللي هي ابسط صوره ممكنه. واضحه؟ دكتورة ينفع أيوة. أقدر أختصرها أكثر من كذا؟ إنه أقول إنه 3x أس 4 على x تربيع، بعدين أخذ ناقص وأقول إنه 4x تربيع على x تربيع. ممكن تختصر أكثر من كذا. هي ممكن توقف لحد هنا، وممكن أيضا as an extra step but not necessarily x to the power 4 divided by x square، وبعدين تختصر minus 4x square divided by x square minus 3 divided by x square. هي actually this method it will be the same method that we will use in method 2. اوكي، لكن هنا استخدمتها للتبسيط، وهنا لا للحل. ابسطها بهذا الشكل عشان احلها. هنا ممكن للتبسيط بس. طبعا هنا ممكن يكون الحل النهائي 3x square minus 4 minus 3 divided by x square. اوكي، ممكن اوقف لحد هنا. واضحه؟ ايوه، نوزع المقام. It will be the same thing that I will be using here. I will rewrite the function. Okay, I will rewrite the function. Rewrite f of x هنا x to the power 4 divided by x minus 4x square. لاحظوا ان هذا نفس البسط. x to the power 4 minus 4x square plus 3. Okay, I will divide all terms by x. Okay, هنا فقط اللي عملته I rewrite the function. أعدت كتابة الدالة. كيف أعدت كتابتها؟ أخذت هذه الإكس ووزعت على كل حد من حدود البسط بهذا الشكل. الأول على إكس، والثاني على إكس، والثالث على إكس. It's equal to x to the power 3 راحت إكس من البسط مع إكس من المقام minus 4x also here x from the top and x from the bottom. It will be x square plus 3 divided by x. Okay. Before I differentiate, I can rewrite this. بما أن عندي هنا x في المقام, since I have x in the denominator, I can write it as a negative power. I can rewrite it, no change here, no change, but here plus 3 multiplied by x to the power minus 1. Okay. دائما الواحد على x أعيد كتابتها على أنها x السالب الواحد. هذا اللي عملته هنا. أزحت الثلاثة على جنب، والواحد على x كتبتها x السالب الواحد. أوكي. دائما المعامل الثابت أخليه x to the power 2. Okay. Sorry, here it was x to the power 2. So here x to the power 1. We make a mistake here. إنما هي تربيع، هنا فقط x صح؟
sorry, here it was square. So here, now I can differentiate, okay? Now I will take the derivative d by dx for the new function, okay? I rewrite the function. Now I can differentiate this function plus 3 multiplied by x to the power minus 1 equals to. هنا أشتق بشكل عادي كأنها مشتقة القوى، كأنها كثيرة حدود. It will be 3x to the power 2 and it will be the same of the first part here minus 4x مشتقتها فقط الأربعة لأن مشتقة الإكس هي 1. Okay, so the derivative of minus 4x is only 4. Then 3 multiplied by x to the power minus 1. Okay, I will take this power down and multiply it by 3. It will be minus 3. أنزل الأس اللي هو سالب 1 وأضربه في الثلاثة فأعطاني فقط تغيير في الإشارة سالب الثلاثة. But here x أس minus 1 minus 1. Okay, أطرح واحد من الأس. Minus 1 minus 1. Yes, it will be minus 2. So I will replace this with minus 2. So it will be 3x squared minus 4x minus 3x or to the power minus 2. Okay? No x here. There is no x in the middle. Okay? I can stop, but for more simplification here, I can عشان تكون بالضبط نفس هذه it will be 3x squared minus 4 minus 3. Since I have here a negative power, by the same thing here I can take it down. Okay, أتخلص من الأس من الإشارة السالبة في الأس لكن أضعها في المقام. Okay, مع نفس الأس بإشارة موجبة. x to the power minus 2 just take it to the down أضع فقط في المقام بنفس الأس لكن بإشارة موجبة. Notice that the two methods gave me the same answer. استخدمت طريقتين وأعطوني نفس الحل بالضبط. Okay. I can of course stop here. This is the simplest answer. واضحة طريقة القسمة؟ Just before we move on, notice that أن هذه الطريقة method 2 I here distribute this denominator, this function, since I have only one term. But for example, if I have here x plus 1, I can't use this method. Okay. لو كانت عندي هنا الx مضافة لرقم ما أقدر إني أستخدم هذه الطريقة، ما راح تكون سهلة. الأسهل إني أستخدم الكوشنت رول مباشرة. أوكي. معناتها اللي هي الميثود 1 إني أوزع المقام تنفع فقط لو كانت عندي في الأس حد واحد فقط. أوكي، مش ضروري تكون فقط x، ممكن تكون x تربيع لكن ما هي مضافة لأي شيء ثاني. أوكي. لما يكون حد واحد فقط أقدر أوزع على البسط، لكن لما تكون مضافة لحدود أخرى added to any other terms it cannot be used this method. واضحة؟ دكتورة يعطيك العافية. الله يعافيك. دكتورة أقدر أني أرفع الإكس بأس سالب 1 وعاملها على أساس إنها ضرب؟ أيوة ممكن. ممكن. طريقتك صح، ممكن. بس عشان أوضح لكم اللي تقصده زميلتكم. أقدر إني rewrite the function as x to the power 4 minus 4x squared plus 3. This is the first function, but multiplied by x to the power minus 1. أقدر أعاملها كعملية ضرب. The first one is f and the second one is g, and apply the quotient rule. Not the quotient, the product rule. أقدر أني أعملها كعملية ضرب دالتين. هذه أيضا طريقة ثالثة ممكنة. جربوا تعملوها بالبيت. Okay. Okay, this is
it's exactly the same answer that we have. 3x تربيع ناقص 4 minus 3 multiplied by x to the power minus 2. بس احنا بسطناها أكثر بأن عملناها هذه في المقام 3 على x تربيع. Okay, this rules is exactly the same thing that we said. Okay. هذا نفس اللي قلتها لكم بالضبط. How to memorize. It's easier to memorize it like that. F dash multiplied by G plus G dash multiplied by F. مشتقة الأولى في الثانية زائد الأولى في مشتقة الثانية. And the quotient by the same way. أخذ نفس عملية الضرب but with different sign then divided by G square. Okay. Now for the chain rule. Now we finished the product and the quotient rule. And the second one, the second topic that we'll deal with is the chain rule. We already actually used the chain rule in the previous examples. When I have a function f, but inside this function I have another function. Let's say that it's g of x. If I want to take the derivative or find the derivative of this function, okay, or I can write here d by dx, the derivative will be, I will take the derivative of f first, okay, f dash of g without differentiating here. أشتق الدالة اللي برا، الدالة الخارجية اللي هي الدالة f, then multiplying with the derivative with the inside function. إذا كانت عندي دالة داخل دالة أشتق الدالة الخارجية والدالة اللي جوا من غير أي تغيير، بعدين مضروبة في مشتقة ما بداخل الدالة. عشان أفهم to understand this concept, for example, let's say that f is the square root, okay? The square root function is the function f. But inside the square root, not only x, but I have another function. Let's say that I have x squared plus 2x plus 1. Okay, this is actually a function inside a function. Okay, I can consider this as a function g. So here, to differentiate this, I will first differentiate the square root. أول شيء أشتق الجذر. هنا ممكن تحفظوا مشتقة الجذر بشكل سريع. مشتقة جذر الإكس هي 1 على 2 الجذر. أوكي؟ هذه قاعدة مباشرة. من فين جبتها؟ إن الجذر أساساً هو أس نص. فعشان أشتق الأس نص it will be half multiplied by x to the power minus half اللي هي 1 ناقص النص يعطيني سالب نص. And if I rewrite it, it will be the same like this. معناتها مشتقة الجذر هي 1 على 2 الجذر. So here, if I want to first differentiate f, which is the square root, 1 divided by 2 multiplied by the square root. And what's inside the square root will not be changed. ما أغير اللي جوا الجذر. هنا فقط اشتقيت الجذر معناتها 1 على 2 نفس الجذر. x squared plus 2x plus 1. Then multiplied by the derivative of what inside the square root. أشتقها أو أضربها في مشتقة ما بداخل الجذر, which is 2x plus 2. Okay? This is the derivative of this function. مشتقة جذر وعندي دالة داخل الجذر. أول شيء أشتق الجذر بعدين أشتق ما بداخل مضروبين في بعض. Okay, now to simplify. Here to simplify. I can actually write it 2x plus 1. I take 2 and 2 here as a common factor, 2x plus 1, then divided by the same function here, x squared plus 2x plus 1.
Okay, I can here omit the first two with the second two from the top and two from the bottom. So the simplest form will be x plus 1 divided by the square root x squared plus 2x plus 1. This is the derivative. Okay. This was an extra example. هذا المثال مش موجود عندكم بالسلايدز، بس انه احس ان هذا المثال يوضح فكرة التشين رول بشكل اوضح. اوكي، الدالة الخارجية هي دالة الجذر، والدالة اللي جوا هي الدالة كثيرة الحدود x تربيع زائد 2x زائد الواحد. اوكي. You have here the chain rule written in this slide. The derivative of f of g of x, I first differentiate the function f of g, then differentiate what inside the function, which is the function g. For example here, notice that خلينا نحل هذا المثال. راح احذف هنا الحل، نحلها مع بعض. Okay. If I want to differentiate here, I have here a parenthesis or brackets with a power. Okay. What inside the brackets, I have another polynomial, which is, or another function, x to the power 3 plus 4x plus 5. So the out function, الدالة الخارجية اللي هي دالة الباور rule, the outer function is the power rule or the function all to the power 12. So I have here to differentiate the power first, then differentiate what inside the power. Okay, so here the same brackets but multiplied by 11. I here take this down in here, then 11 minus 1, which is 10. And nothing will be changed inside. X to the power 3 plus 4x plus 5. Okay, I first here differentiate the power, then multiplied by the derivative of what inside the brackets. Okay, inside the power. مشتقة ما بداخل القوس اللي هي داخل القوة، اشتق اللي هنا 3x squared plus 4. اوكي، مشتقة الأربعة x هي 4 ومشتقة الخمسة 0. Okay, this is the derivative. I can stop here. Or for more simplification, I can here multiply 11 inside this brackets, but I can stop here actually. Okay, واضحة الفكرة؟ هنا أيضا دالة القوة أشتق أول شيء الأس، بعدين أشتق ما بداخل الأس. هنا كانت عندي دالة مرفوعة إلى أس 11، أول شيء نزلت ال 11 كمعامل ونقصت واحد من ال 11 فصار عندي أس 10، بعدين اشتقيت ما بداخل القوس، والعملية هنا عندي عملية ضرب، معناتها ال 11 مضروبة في هذا القوس المرفوع إلى أس 10 وأيضا مضروبة في القوس اللي فيه مشتقة ما بداخل الأس. Okay, now use the chain rule. The question is, we will solve this example. The question is, use the chain rule to compute the derivative of f of g of x. Notice here that I don't have this function, but I have f written like this, and I have g written like this. Okay, so I have to find first the function f of g of x. كأنه يطلب مني أوجد دالة التحصيل بعدين أوجد مشتقة هذه الدالة. So first I will find f of g of x. Okay, I will find the function first, then I will differentiate. Here f of g of x equals to, أكتب نفس الدالة f. I will write the same function f
دائما أبدأ بالدالة اللي برا، الدالة الأولى. The same function f, which is 4 divided by, okay, divided by x plus x square. Here, instead of each x, I will write the function g. Okay, I will write the function g of x. I will write here the function g of x. هذا مجرد إيجاد عملية التحصيل. نفس عملية the composition between two functions. So here it will be 4 divided by 1 minus x to the power 4 plus g square, which is 1 minus x to the power 4 all square. Okay, now I have here an addition between two functions and I have to find the derivative. I will find now the second part, I will find d by dx for f of g of x. Okay, so I have to differentiate this. First, I can make the product rule here, or for easier way, I will rewrite this function. Okay, I will rewrite it as 4 multiplied by 1 minus x to the power 4 all multiplied by minus or all to the power minus 1, and this is only a coefficient. Okay, I can actually make it a coefficient, not as a function. هنا مش ضروري أعامل الأربعة كأنها دالة، هنا فقط هي معامل، معناتها أشتق فقط هذه الدالة بعدين أضربها في الأربعة. It's already the derivative will be 0, so it will not be make any change. The second term will not be changed, so 1 minus x square all to the power 4. Okay, so now for the derivative. The derivative of the first part، طبعا هنا حاصل جمع، معناتها راح أشتق الدالة الأولى وأشتق الدالة الثانية. هنا مش عملية ضرب، أشتق الحد الأول وأخلص منه، بعدين أشتق الحد الثاني، أو ممكن حتى واحد مقامات. y(x to the power 2 من هنا، صح؟ x to the power 2. I have here that g, which is g, 1 minus x to the power 4, right? I substitute inside f with g all square. So this is g, 1 minus 4 square, 4 to the power 4, all square من هنا. عوض في الدالة f بالدالة g. To the power 4, we don't have any mistakes, right? Here divided by x, I substituted with g, 1 minus x to the power 4, صح؟ Where to put 4? انت قصدك وين؟ هذه الأربعة. دكتور آخر شيء بلس 1 ناقص إكس تربيع للكل باور 4. قصدك هذه؟ آخر واحدة اللي بعدها. هذه؟ أيوة هنا باور 4 ليه؟ so I صح أنا هنا عكست القوة، معلش. Here to the power 4 inside all to the power 2 هي نفسها المفروض. هنا عكست بالقوة. So here what remain it's to differentiate. So here I just differentiate here minus 1. I take it down and multiply it by 4. So I will write minus 4 all to the power minus 1 it will be minus 2. Okay, عرفنا من وين جت minus 2. Minus 2, if I take down the power here minus 1, I have to subtract 1 from here. نزلت السالب 1 وطرحت منها 1. سالب 1 تعطيني سالب 2.
Okay, not 0. It will be minus 2. And the same inside here, 1 minus x to the power 4. I have also here to multiply with the derivative of what inside the function. هنا اشتقيت في الأول القوة، بعدين أشتق في اللي داخل القوة، اللي داخل القوس. So here the derivative of 1 minus x to the power 4, it will be minus 4x to the power 3. Okay? This is the derivative of the first term. هذه مشتقة الحد الأول. نزلت القوة سالب الواحد وضربتها في الأربعة أعطاني سالب 4 وطرحت من الأس 1 صار أس سالب 2 واللي داخل القوس ما يتغير. بعدين ضربتها في مشتقة ما بداخل القوس. مشتقة الواحد 0 معناتها ما في حد ثاني، ومشتقة الأربعة x هي 4 أو مشتقة x to the power 4 4x to the power 3 with the same sign. Okay? So I finished this part. Then plus. Now I will differentiate this. I will differentiate the power first. So 2 multiplied by 1 minus x to the power 4 all to the power 2 minus 1. So to the power 1. So this is of the degree 1. Multiplied by the derivative of what inside in here. Okay, which is the same here, minus 4x to the power 3. راح أعيد هذه المشتقة. أول شيء نزلت الأس. راح أعيدها الحين. نزلت الأس 2 وضربتها في القوس. 2 multiplied by this brackets. والأس طرحت منه 1 فأعطاني 2 ناقص الواحد أس الواحد. Okay. This one is 2 minus 1. Then multiplied with the derivative of what inside. مضروب في مشتقة ما بداخل القوس اللي هي سالب 4x تكعيب. ليش سالب الأربعة مش موجب 4؟ لأن هنا عندي هذا السالب. أوكي، أنا اشتقيت الواحد. The derivative of 1 is 0, so it's 0 minus. I have to keep this sign. Okay. Now for simplify, I have here a negative power, so I have to write it like this: 1 minus x to the power 4 all square. مجرد ما ألقى أس سالب على طول أنزله في المقام بنفس الأس، لكن أس موجب في المقام. Then multiply minus 4 with minus 4. I have plus 16 x to the power 3. Okay. هذا تبسيط الحد الأول. Then plus. Here I have 2 multiplied by minus 4. So I have here minus 8 multiplied by x to the power 3, then multiplied by 1 minus x to the power 4. Okay. This could be the simplest form, or I can take 8x to the power 3 as a common factor. So I will stop here actually. This is the simplest form. دكتورة ممكن تعيدي آخر سطر؟ اللي هو هذا. أيوة Okay. الأخير. Okay. Here to simplify. طبعا هنا طبقت القاعدة أقدر إني أوقف هنا. هنا يعتبر الحل كامل وصحيح، لكن هنا فقط للتبسيط. Okay. Only simplifying. مجرد إني ألقى أس سالب. طبعا هنا هذه الأشياء كلها مضروبة في بعض، معناته أن أبسط هذا الحد أول. أوكي، ما أدخل أي شيء من الحد الثاني في هذا الحد. عندي هنا أس سالب على هذا القوس، معناته كل اللي في هذا القوس أحطه في المقام بنفس القوة لكن بأس موجب. أوكي، الأس السالب معناته هذا القوس في المقام. أوكي، then I multiply minus 4. ضربت السالب 4 في السالب 4 أعطاني موجب 16. Okay, still have x to the power 3. So I have 16 x to the power 3. هذه بس اللي هي عمليات التبسيط.
هنا فقط ضربت الاثنين في هذا القوس أعطاني minus 8x to the power 3 multiplied by this bracket. هذه بس عملية التبسيط. هنا شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. هنا ما أجرى عملية تبسيط عندكم بالمثال، وقف بس إلى عملية القسمة. It's actually the same, the exact same. ولا هنا لا، أخذ ال minus 4x to the power 3 عامل مشترك. هنا فقط هذه الخطوة إضافية. أوكي. هنا فقط الشيء الإضافي اللي على المثال اللي تو حليناه إنه أخذ it takes this as a common factor. Okay. common factor. أخذها من الحل كعامل مشترك. Okay. Okay, we'll take another example on chain rule. The question is compute. Compute mean معناتها احسب dy by dx using the chain rule. I have here a function y denoted by y, but in variable u. I don't have here x inside u, I have u. But the question is to find dy by dx, not dy by du. Okay? But I have the value of u. I have that u is equal to 2x squared. هنا معنى السؤال إن أوجد مشتقة الواي لكن بالنسبة للمتغير x. لكن الواي اللي معطى عندي هي دالة في متغير u. لكن بالمقابل أعطاني قيمة هذا المتغير u بالمتغير x. So here I have actually two methods. Okay. Method number one. Method number one. Okay. I can actually find the function u in terms of x. So I will substitute u by its value. هنا أقدر أوجد قيمة المتغير أو قيمة الدالة y بدلالة المتغير x عن طريق التعويض عن الu بالx. Okay. So I just here replace each u by its value. I will change u here by 2x squared plus 1. Okay, so now I have a function u or a function y in terms of y or in terms of the variable x. So I can immediately find its derivative dy by dx. Okay, I will use the chain rule here. I will first differentiate the square root. The square root, which is 1 over 2 multiplied by the square root. Okay. واللي داخل الجذر ما يتغير اللي هو 2x square plus 1. Okay, I will differentiate the square root first, then multiplied by what inside the square root, its derivative. It's 4x to the power 1. من وين جبت ال 4x? From here. I differentiate inside. 2 multiplied by 2, it will be 4, and x to the power 2 minus 1, x to the power 1. Okay, مشتقة 2x تربيع هي 4x. And for simplify, I can here simplify 4 by 2 is 2x divided by the square root of 2x squared plus 1. Okay, and this is the final answer, the simplest possible answer. For another method, okay, now method number 2. Method number 2, which is actually in your slides. To find dy by dx, I will find dy by du first. Okay, راح أوجد مشتقة الواي لحالها بالنسبة للمتغير المعطى عندي اللي هو اليو. Then I will multiply it with du by dx. إيش معنى هذه الجملة؟ That means that I will differentiate this. راح أشتق الدالة u أو الدالة y
بنفس المتغير اللي فيها، وبعدين اشتق الدالة U نفس الدالة U بالمتغير X وأضربهم في بعض. Okay? So here I will differentiate this one first, which is the square root. It will be 1 divided by 2 multiplied by square root, which is U plus 1. But notice here that I have okay, no change here. Multiplied by 2x squared. Its derivative, okay? Multiplied by the derivative of 2x squared, which is 4x to the power 1. Okay? This is the derivative. I can stop here, but I notice that I have u. I have to find it dy by dx, so it have to be in terms of x only. But I have actually the value of u, so I will replace u by its value, which is 2x squared, okay? So it will be equals to 1 divided by 2 square root of, instead of u, I write its value as we said, which is 2x squared plus 1. Then multiplied by 4x. Okay, I can here by the same way simplify 4 by 2, which is 2x divided by the square root of 2x squared plus 1, which is exactly the same answer. Okay, معناتها هنا عندي طريقتين لما يعطيني دالة في متغير والمتغير بدلالة متغير ثاني المطلوب مني أوجد dy by dx. عندي طريقتين، يا أني من البداية أعوض عن قيمة اليو، هنا أمسح عشان تكون أوضح، يا أني من البداية أعوض بقيمة هذه اليو بالقيمة المعطاة عندي وبعدين أشتق، أو أني أشتق بنفس هذه المتغيرات بنفس المتغير يو المعطى عندي، وبعدين بعد ما أوجد المشتقة في الخطوة الأخيرة أعوض اليو مكان اليو فقط أعوض عنها بقيمتها. يعني يا أعوض اليو من البداية أو أعوض اليو بعد الاشتقاق. هذه واحدة من الطريقتين. I think the first one is for this example is easier, but maybe for other examples ممكن في أمثلة ثانية تكون الطريقة الثانية أسهل. Okay, it could be more easier. واضحة الطريقة؟ Before we move on. Okay. Okay, there's so much details in your slides, but finally they have the same answer. But still have to simplify here. 4 by 2 is equal to 2x divided by the square root. Okay. Okay, now for the final part of this tutorial. We will discuss here the implicit differentiation. Implicit, as we said, معنى كلمة implicit اللي هي الضمني، الاشتقاق الضمني. الاشتقاق الضمني. اوكي، الاشتقاق الضمني. معناته انه يكون عندي هنا الدالة y متضمنة ضمن معادلة. معناته يكون عندي هنا an equation. I have here an equation with two variables. The first variable is dependent, is actually a function of variable x. والvariable x عاملة بمعاملة الفاريبلز العادية، أشتقها بشكل عادي. It will be actually the exact same thing when I have only one variable, but with only one difference. Okay? راح يكون نفس الطريقة بالضبط، أشتق الواي بالضبط زي ما أشتق الإكس، لكن راح أضيف شيء واحد فقط. Okay. To know what's the difference here, I will differentiate for you. هنا عشان أبدأ أشتق for differentiate, as we said, it will be the same differentiation method. I will use the power rule. I will multiply 3 by 4. I will take this power down and multiply it by 4. So
here d by dx for 4y to the power 3 minus x to the power 2 minus 5 or not minus equal to minus 5 اكتبها كاملة بالمساواة. Okay, I will take the derivative of this first. We said that I will take this down and multiply it by 4. It will be 12 multiplied by y square. أنزل أس وأطرح من الأس واحد. 12y square. But after each derivative of y, I will multiply it by what inside in this function, the function y. Y is actually a function, so I have to multiply by its derivative. It's like the chain rule. هنا مثل ما كنت أعمل في الchain rule أو المشتقة الدالة داخل دالة. اشتقيت ما بالدالة الخارجية اللي هي 4y تكعيب، بعدين اشتق ما بداخل اضربها في مشتقة ما بداخل الدالة اللي هي مشتقة الواي. اوكي، then I complete as before. معناته الفرق الوحيد هنا فقط ان بعد كل اشتقاق للواي مثل ما قلت اشتق الواي بطريقة عادية، لكن لازم اضرب كل مشتقة للواي في مشتقتها. اوكي، كل اشتقاق للواي اضربه في الواي داش. Then I complete without any change. مشتقة الإكس هنا ما راح تكون فيها أي تغيير. It will be only minus 2x equals the derivative of minus 5 is 0. So this is the derivative. Okay, this is the first step. I have to find actually y dash alone in one side. Okay, so the second step. Okay, the first step is to differentiate. Okay, differentiate in normal way, but multiply each derivative of y by y dash. Here, the second step is put y dash without y, okay, only y dash on one side. Okay, alone on one side. I will write alone on one side. Okay, alone on one side. Okay, so I will first move this to the other side. I will write 12y square multiplied by y dash equals to 2x. So what's remain to find only y dash is to divide by this. Okay, so here I will divide by 12y square for both sides, divided by 12y square. Okay, it will be, of course, this will be deleted together, and I will find y dash in one term or in one side alone equals 2. I can here also simplify 2 by 12. So here it will only 1x okay, I here simplify 2 by 12, so it will be 1x divided by 6y square. This is the derivative of y dash. Okay, the derivative of y, sorry. The question is find dy by dx. ما سمعناش تعلي صوتك واطي. Okay, راح أحاول. Okay, the question is find dy by dx or find y dash. This is the question. And this is the given equation. Okay, this equation is given. How to differentiate or how to find y dash? I treat it like a normal equation as I treated the function before. Okay, I differentiate in terms of y here and in terms of x here. But after each derivative of y, I multiply by y dash. Okay, the next step or the second step is to put y dash only in one side. Okay, alone in one side. I have to put y dash equals
معناتها أحل هذه المعادلة بدلال أو أحلها في الواي داش، أضع واي داش لحالها بطرف وكل شيء ثاني أحطه بالطرف الثاني. ضروري تكون عندي هنا واي داش لحالها بهذا الطرف. أوكي؟ Okay, this is the steps written here in your slides. The first step is to differentiate each term. Okay, as we said before, I differentiate normally. I differentiate y as I differentiate x. Okay, with respect to x. Treating y as a function of x. معناتها أعامل الواي كأنها دالة في الإكس، أشتقها عادي وأضربها بعدين في مشتقة ما بداخل الواي. Then move all terms involving y dash which is dy by dx. أنقل جميع الحدود اللي فيها المشتقة للطرف الأيسر to the left side and all other things to the right side. Then I factorize or factor out dy by dx. أضع ال dy by dx لحالها بطرف أني أقسم على جميع معاملاتها عشان تظل من غير معاملات. أوكي. Okay, this is the same example that I just solved before this steps. Okay. The same of this example, but there's extra things here. هذا نفس المثال اللي شرحت عليه لكن هنا في شيء إضافي. The question is use the implicit differentiation. Okay, we already found the derivative. But here the question is to find the slope, to determine the slope of the graph. When I say see the slope, means is to find y dash or f dash. Okay. أي سؤال أشوف فيه موجود مطلوب إيجاد السلوب اللي هو الميل، معناته مطلوب مني إيجاد المشتقة. Okay, so it's the same question. Find y dash or find f dash or find the slope. It will be the same. But here I have extra things to do. I have a given point. I have a point at x equal to 3 and at y equal to 1. So I have this point 3 and 1. I have to find the slope at this point. Okay, so here after finding the derivative, this is the derivative that I found. Okay, this is the derivative that we already found in the previous example. After I found it, I will here substitute x equals to 3 and y equals to 1. Okay, I will replace x by 1 and or by 3, x by 3 and y by 1. So here it will be 3 divided by 6 multiplied by y square, which is 1 square. It will be 3 divided by 6. It will be a half. So the slope, the required slope, it will be a half. Okay, this is the slope at this point. Slope at 3, 1. Okay, so the question could be only find the derivative or find the slope at a certain point. اوكي، ممكن يطلب مني المشتقة أو إيجاد الميل عند نقطة معينة. هنا فقط أوجد المشتقة بشكل عادي وبعدين آخر خطوة أعوض عن الإكس بقيمتها وعن الواي بقيمتها. هذا فقط الاختلاف. اوكي. Another example now. بس عندي سؤال. تفضلي. في البداية ما أنتي قلتي حنجيب المشتقة بعدين نضربها في واي داش. أيوة. طيب الماينس 2x ليه برضو ما ضربناها في واي داش؟ الماينس قصدك ماينس 2x صح؟ هذه قصدك هذه ولا لا؟ أيوة ماينس 2x اللي سويناها بصفر بعدين. أيوة هنا أنا اشتقيت كل حد عشان أوضحها لك. أنا اشتقيت كل حد الحالة صح؟ مشتقة هذا الحد
مشتقة الأربعة x تكعيب هي هذه، لكن مشتقة الx تربيع الx هي متغير اعتبرها متغير مستقل، مش دالة زي الواي هنا ضربتها في مشتقتها لأنها دالة، لكن الx متغير، مجرد متغير مستقل، أشتقها بشكل عادي. اوكي الواي أشتقها بشكل عادي لكن أضربها في مشتقة الواي، معناتها فقط الحدود اللي فيها الواي أضربها في مشتقة الواي، لكن الx لا، ما أضربها في مشتقة الواي. اوكي اوكي شكرا. For other examples, notice here also the question is use implicit differentiation to determine dy by dx. So the question here is to find y dash. This is the question. Notice the difference here. I have here more than one term with y, and this term specifically have x multiplied by y. Okay, this is x multiplied by y, so I have here a product. So when I differentiate in this term, I have to use the product rule. Okay, I have here to pay attention in this term. عندي هنا x مضروبة في الواي، معناتها لما أجي أشتق لازم أطبق قاعدة الضرب، أعتبر أن الx دالة والواي دالة، دالتين مضروبتين في بعض. Okay, this is the difference in this example. So here I will find now dy by dx or d by dx for the given equation, which is x squared plus 4x multiplied by y. Here I will use the product plus 4y equals 1. I will differentiate this. Okay, now I will begin to differentiate each term, term by term. Okay, I will differentiate x squared first. It will be 2x. So I finished this. Then plus 4. Okay, this is only a coefficient. I will write it as it is. Then I will differentiate x multiplied by y. So I will make the product rule. I will consider this as f and this is as g. معناتها راح أكتب هنا مشتقة الأولى مشتقة الx. What's the derivative of x? Derivative of x is 1. Yes, it's 1. Here I will write a bracket. So, yes, it's 1. راح اكتب هنا قوس معناته ان كل المشتقه هنا راح تكون مضروبه في الاربعه عشان ما انسى ان الاربعه مضروبه في حدين مجموعين في بعض. اوكي راح اترك الحد الثابت برا واشتق بعدين مضروبه في multiplied with the derivative of y. What's the derivative of y? Mute your mic please. Okay, the derivative of y is actually 1 but multiplied by y dash. Okay, multiplied by y dash, then plus. Okay, أنا هنا إيش اللي سويته بالضبط؟ مشتقة الأولى اللي مشتقة الإكس 1 في الثانية، معلش هنا مش مشتقة الثانية، مضروبة في الدالة الثانية، أنت هنا أضرب في الواي من غير اشتقاق. أوكي، مشتقة الأولى في الثانية. أوكي، هذا مشتقة الإكس مضروبة في الواي. Then plus the first one, the first function which is x multiplied by g dash which is y. Okay, the derivative of y is actually 1 then multiplied by y dash. Okay, عشان أكتبها لكم هنا بشكل أوضح. The derivative of x multiplied by y all dash, it will be x dash multiplied by y plus x multiplied by y dash. Okay, it will be equals to the derivative of x is 1 multiplied by y plus x multiplied by
y dash. Of course, this is only multiplication by 1, so it's only y. Okay, then I will close this. So all of this is multiplied by the coefficient 4. Okay, لا تنسوا اني هنا تركت الأربعة برا واشتقيت الإكس مضروبة في الواي اللي هي داخل هذا القوس. So I will complete now this derivative. I will differentiate 4y now plus 4 multiplied by the derivative of y. طبعا مشتقة الواي هي 1 مضروبة في مشتقة الواي اللي هي y dash. Multiply by y dash equals to the derivative of a constant is a 0. 0. أيوة it's a 0. ما أنسى دائما أشتق الحد الثابت. أوكي هنا المشتقة 0 لو تركتها 1 راح يختلف الحل راح يكون عندي الحل خطأ. Now to simplify it will be 2x plus here 4y راح أدخل 4 داخل هذا القوس 4y plus 4x y dash. هنا اللي عملته أني دخلت الأربعة في هذا القوس وضربتها في الحد الأول والحد الثاني. هنا ضرب في الواحد ما راح يأثر. Then plus 4y dash okay equals 0. Now I have to put y dash only in one side. Okay, alone in one side. معناتها أبحث عن الحدود أو terms اللي فيها y dash which is this term and this term and will arrange it in the left side. Okay, I will lift it in this side and I will move this and this to the right side. Okay, I will move it here. So I will write here 4xy dash plus 4y dash equals 2. إذا نقلت هذه إلى الحد الثاني راح أغير إشارتها راح تكون minus 2x minus 4y. Okay. Only the terms with y dash on the left side and any other terms on the right side. Now I have to write y dash as a common factor here and accumulate the coefficient. Okay, 4x plus 4 equals to minus 2x minus 4y. Now it remains to have only y dash on this term to divide by the coefficient. أقسم فقط على معامل الواي داش عشان أحصل على y dash لحالها بطرف. 4x plus 4 and also for this term 4x plus 4. Okay, so here I already have y dash equals to minus 2x minus 4y divided by 4x plus 4. I can stop here or I can take 2 from the top and 2 from the bottom to simplify. I can take here minus 2 as a common factor and it remains here x plus 2y divided by 2 here 2x plus 2. So it will be simplified like this. It will be minus x plus 2y divided by 2x plus 2. Okay, this is the simplest form. Okay, so this is the required derivative. Okay, هذا هو الحل المطلوب. This is y dash. واضحة؟ Is it clear? Yes. Okay. So here, the main rule or the main thing to apply the power rule when I have y to the power r is to take the power down and subtract 1 from the power. تماما زي ما أعمل مع الإكس أشتق الواي المرفوعة إلى قوة بنفس الطريقة. Then I multiply it with its derivative.
Okay, I can write dy by dx or y dash. Okay. Okay, this is the example that we just solved. هنا طبعا اشتق الأربعة xy كحاصل ضرب دالتين. Okay. This is the same answer, but still have to simplify by 2. Okay, I think I have only one example left. Okay. This is similar to the first example on implicit differentiation. Find the slope. When I asked you to find the slope, meaning to find what? Immediately, the question is to find, yes, the derivative is to find y dash or f dash, okay, dy by dx. Find the slope, meaning finding the derivative. The slope of the tangent line. المشتقة معناتها إيجاد ميل المماس. تانجنت المماس والسلوب هو الميل. إيجاد ميل المماس. Of course, to find the slope, I have to have a point. دائما لما يكون المطلوب إيجاد المماس دائما يعطيك نقطة. دائما يعطيك نقطة أنك تعوض فيها. الإحداث الأول هو للX. This is for X. So X here is 2. And this is for Y. Okay. So after I find the derivative, I have to substitute x with 2 and y with 1 after differentiating. Okay. So first I will differentiate this equation by the same way. Similar to the previous example, since I have here x multiplied by y. So here in this term, I have to find the product or use the product rule. Okay, which is the first one, derivative multiplied by g plus f multiplied by g dash. So I will find the derivative first. I will find d by dx 4 x squared plus 3xy minus 5y equals 5. I will differentiate this. Equals. I will differentiate x squared. It will be 2x. Then plus 3 multiplied by the derivative of x multiplied by y, which is the first one derivative, which is 1. مشتقة الإكس هي الواحد مضروبة في الواي. plus plus الأولى اللي هي x, the first one, multiplied by the second one differentiated معناتها مضروبة في الواي داش. اوكي. وأقفل. All of this multiplied by 3. Then minus 5 multiplied by the derivative of y. Okay, so immediately multiplied by y dash equals 0. Okay, I differentiate 5 also. Do not leave 5. I have to differentiate it by 0. Okay. So now I have to arrange to find y dash on one side. So to simplify or arrange, I have here to write 2x plus 3y. I just distribute 3 inside this brackets. 3y plus 3xy dash minus 5y dash. Notice that 3 only for this brackets, okay? And this is alone, equals to 0. Now I will arrange y dash in the left and any other terms on the right. So I will find the terms with y dash. Okay, this term contains y dash and also this term. Okay, I take it with the sign. So here I have of course this is going to be to the move to the right and this to the right. Okay, to the right and this to the right. And I will arrange now. I will write
3x y dash minus 5y dash. This is the terms with y dash. Yes, of course, this is with y dash, okay? This is correct. Equals to minus 2x minus 3x. Okay? Now it remains to find y dash as a common factor. It remains here 3x minus 5. أخذت هنا فقط y dash as a common factor كعامل مشترك. ظلت عندي هنا 3x، هذه 3x minus 5، هذه minus 5، والy dash عامل مشترك equals to minus 2x minus 3y. Sorry. Now I will divide by this coefficient divided by 3x minus 5, and also for this side divided by 3x minus 5. So the final answer will be y dash equals to minus 2x minus 3y divided by 3x minus 5. Okay, I can't actually simplify more. This is the simplest answer. أقدر أوقف هنا. ممكن الشيء الوحيد اللي أقدر أبسطه زيادة إني آخذ الإشارة السالبة عامل مشترك. Okay, بس أقدر أوقف هنا. Okay, this is the simplest answer. But I still have to find the slope. Remember that the question is to find the slope at this point. Okay, so now I have now to substitute. Now for x equals 2 and y equals 1, I can write it actually like this. Okay, now I will substitute. لما أكتب خط بهذا الشكل معناته أني راح أعوض بالقيمة اللي راح أكتبها هنا. I will substitute in y dash with x equals 2 and y equals 1. So here okay, to make it more clear, I'll substitute here. Each x I will replace it with 2 and each y I'll replace it with 1. So the answer will be minus 2 multiplied by 2 minus 3 multiplied by 1, okay, divided by minus 7. Okay, we'll find now 3 multiplied by 2 minus 5. It's minus 4 minus 3 divided by 3 multiplied, yes, it's 6 minus 5. Okay, this is 1, so it's minus 4 minus 3, it will be minus 7. Okay, it's minus 7 divided by 1, so it's minus 7. This is a correct answer. Okay, معناتها الحل النهائي, the slope, the required slope is minus 7. Okay, and this is the final example. هذا هو الحل. This is exact same solution. Okay. Notice here, لاحظوا هنا في المثال اللي عندكم بالسلايد ما عمل عملية أو خطوة إن أوجد الواي داش لحالها بطرف لأنه ما كانت مطلوبة أصلا. The question is not to find y dash, so I can already substitute in here. Okay, حتى قبل ما أجمع الواي داش لحالها بطرف أقدر إني أعوض عن قيمة الإكس والواي. نلاحظوا في هذه الخطوة استبدل الإكس كم هنا ب2 واستبدل الواي ب1 وطلعت عندي هذه الخطوة. بعدين حط الواي داش لحالها بطرف. اوكي، اقدر اني اعوض من البداية بعدين احط الواي داش لحالها بطرف او اعمل نفس الخطوات عشان اوجد الواي داش first then
substitute with 2 and 1. اوكي تشوفوا الاسهل لكم، اما اني اعوض في البدايه بعدين اوجد واي داش، او اني اوجد واي داش في البدايه مثل اللي عملناها بالمثال بعدين اعوض بالنقطه. اوكي and this is the end of the tutorial. Of course this tutorial will be the material of the quiz, I think quiz 4. Okay, it will be about the this techniques. Stop recording first.